This is Umar for BoxNation in association with Global Next Trade, and I'm joined by Israil Madrimov after quite a while, all the way from Uzbekistan. Firstly, how are you, Israel? How's life been since the Virgil Ortiz fight? Alhamdulillah. Израил, как ты? Как жизнь после боя с Вирджилом Ортизом? Alhamdulillah, all good. У меня все хорошо, алхамдулillah, с семьей отдыхаю, и у меня идет, я занимаюсь здоровьем, у меня главное сейчас здоровье, поэтому сейчас занимаюсь этим. God bless. Everything is okay. I'm spending time with my family, and the priority for me right now is to get my health, to fix all the issues that I had for quite a while now, and just trying to heal up all the problems that I had, and just taking care of my health. That's my Okay. main priority. Okay, so as that's the case, do you think it will still be quite a while before you're back in the ring, Israel? Если дело в этом, то ты думаешь, что еще долгое время не сможешь боксировать, или когда сможешь боксировать? Посмотрим. Сейчас у меня идет сейчас с коленем реабилитация, с плечо, и а, после вируса у меня есть еще, поэтому сейчас еще есть время. Ну, посмотрим сейчас, может, к концу года или начало года в следующем году, иншаллах, вернемся. I can't tell you right now, like how long would it take, but I'm still in the process, recovering after my shoulder injury, after the surgery on my knee, and still dealing with the post effects with the infection that I had. And everything looks good so far. I'm getting better. The recovery goes well. The post surgery recovery goes well. So hopefully, we're expecting to be able to come back maybe lately this year or early next year. Okay, well, listen, I hope everything health-wise sorts itself out and you are back in the ring when you say maybe early next year. Look, your last two fights were very good fights against two elites. I mean, the pound for pound number one in Crawford, who some felt you at least drew, if not won against. And then obviously the Ortiz fight was a barn burner. He's a world-class fighter himself. So in your return, Israel, will it be at that sort of level, at the elite level, or do you think you'll have more of a comeback fight? У тебя были два боя с двумя абсолютно лучшими боксерами в мире в этом весе, и как Кроуфорд сейчас показал, и не только в этом весе, с лучшим боксером вообще. Это были два крутых боя. С Кроуфордом многие считают, что это была минимум ничья, но и многие считают, что ты выиграл этот бой. А с Вирджилом был классный бой, он абсолютно топовый боец, с которым вы показали яркий бой. Если ты хочешь вернуться на этом же уровне, ты готов боксировать с ними, или тебе нужен сначала бой, чтобы вернуться? Э, Да, я когда перешел на профессиональном боксу, я хотел дебютировать на чемпионский бой. А сейчас тоже я хочу топовые боксеры, топовые чемпионы, и хочу доказать, что я лучший боксер на этом дивизионе. Поэтому я что могу сделать в ринге, я готов сразиться с чемпионом только и топовым боксером. Yes, Umar, I've been asking and pretty much demanding the world championship fight for my debut. That was one of the terms that I wanted to fight against the best guys as soon as possible, and I wanted to become a world champion as soon as possible. That mentality never changed. I want to face the best guys available. I want to face the champions or the best names. So it's never an issue for me to fight anybody. I'll fight anyone, anywhere, and I'll give my all, whatever I can, to prove that I still belong and I'm still one of the best fighters, if not the best, and my weight class. And I would accept any challenge for my comeback fight. Okay.
What does he make of a potential fight between Virgil Ortiz and Jaron Ennis? Что ты думаешь насчет того, что может подраться Вирджил с Энисом? М, Хороший бой, потому что у Энниса есть а, хорошая техника, двигается хорошо. У Верджила есть, как скажем, сила воли и, как скажем, Физика. да, физика есть у него. Поэтому сейчас бой будет интересно. 50 на 50 на этом бою, я думаю. Ринг покажет. I think it's a very interesting fight. I'm not gonna say anything new. Like everyone knows that Ennis has great technique, skills, and movement. Virgil has a great spirit and physicality. So I would say it's a very interesting 50-50 fight. Okay. What did he think about what we saw on the weekend? Many thought Crawford dominated. The judges didn't. Two of the judges had it 115, 113. But I thought it was a very dominant performance from Crawford over Canelo. What did Israel make of it? Что ты думаешь по поводу боя, как Кроуфорд доминировал Канело? Он думает, что доминировал. Многие говорят, что доминировал, но у судей был достаточно близкий бой. А ты как считаешь, он доминировал, он хорошо выиграл или был близкий бой? Что ты думаешь вообще по бою? Крофорд, перед боем я тоже сказал свое мнение. У него, как скажем, IQ высоком классном, да, боксер. И Канело с такими он не дрался. Поэтому если Крофорд, если он не набирает больше вес и хорошо чувствует на этом весе, и он э, может выиграть нормально, нормальным это как счетом. А вот доказал и показал всем, что он лучший боксер в своем времени, в своем стиле. И а, мне понравился у него тактика, у него все в бою он классно сделал. Before the fight, I was asked about this fight a lot and did multiple interviews about it. And I said that even though now everyone's saying, "Oh, we knew that Crawford will win," that's not the case. Everyone were saying that almost to the point that he has no chances. I said that I believe it's a 50-50 fight as long as Crawford is not going to gain extra weight, like not going to be too heavy, not going to bulk up too much, and be able to move the way he used to. I believe that Crawford has a good chances of outboxing and outpointing and win on the points, which happened. And I wasn't surprised because I expect something like that. And I like the game plan. I like what Crawford did. I like how he did it. I like that he adjusted really well. And Crawford once again proved that he is who he is, the best pound for pound fighter and the GOAT right now. Okay. Does Israel still feel a bit hard done by what happened in LA with this fight with Crawford, with the judges? Ты все еще чувствуешь злым, огорченным из-за того, что у вас получилось с Кроуфордом в Лос-Анджелесе, что ты мог лучше. Как ты чувствуешь по поводу вашего боя? Я показал хороший бой, и все видели, какой у меня есть свой стиль, и достаточно опыт у меня уже, потому что у меня был хороший рекорд с любительским бою, и я провел профессиональном бою хорошие бои. И я думаю, здесь с Крофтом минимум ничья был, ну, судьи отдали туда. Ну, я постарался, чтобы всем миру
я лучший боксер на этом дивизионе. You know, looking back at it, I'm still happy with being able to be there to share the ring with Crawford and to prove to the whole world that I'm one of the best boxers in the division. Even with being limited experience, my limited experience, I had a good amateur experience, and all my limited experience as a professional was against a really stiff and hard and good opposition. So that helped me in the fight. I fought out of my. I showed my own style. I fought out of my style. I did made adjustments for the fight with Terence, where in the areas that I felt that I will give him most trouble, I try not to make many mistakes and not to give him many opportunities. So I believe that I deserve a draw in that fight, being a champion. But the judges see it the way they see it, and as I said, I proved to the world that I went against absolutely best fighter and proved that I'm one of the best, and that my boxing skills, IQ, and my experience as an amateur and a pro was enough to compete against the best fighter in the world. Regardless of the judging on that night, what does Israel take away from that in terms of every time Terence Crawford's fought someone elite, i.e. Sean Porter, he knocked down Sean Porter, Errol Spence, he absolutely schooled Errol Spence, and then obviously with Canelo, he dominated, and I think it's fair to say Israel gave Terence one of, if not his toughest fight. So what does that say about Israil Madrimov? Что это говорит о тебе, то что когда он дрался со всеми суперэлитными бойцами, типа Портера, Спенса, Канела, он их всех уничтожил и доминировал всеми. И что ты дал ему самый сложный, технически самый сложный бой в его карьере. Что ты из этого выносишь? Что для тебя это значит, не значит? Для меня это в первую очередь большая честь, что паунд-то-паундом я дрался, и там для меня это, как скажем, история. Вообще-то я для этого я здесь драться с лучшими и показать свой стиль, свою технику. Вот это хотел, и Бог, Аллах дал мне вот этот шанс, и я максимально, я думаю, сделал, и, так скажем, я готов еще лучшим сразиться. Это был твой максимум или нет? Ну, это первый у меня, как скажем, такой паунд-по-паунд я дрался, и могу еще лучше показать, иншаллах. You know, I'm first of all, I'm very grateful for the opportunity to share the ring against the best pound for pound fighter. At the time, I said that I'm fighting your favorite fighter, favorite fighter. If you ask all the fighters in the world who is their favorite fighter, most of them will pick Terence Crawford. And I had an honor to share the ring with him and to prove to myself, to prove that I belong there. As far as the fight itself, it showed that I'm on the level, that I can compete. I know that I could have done better. That was my first time ever fighting at such an arena, and with all the pressure that's being, around the fight and the media and everything. It was a huge event that Saudis put together. It was an amazing experience. Now I know that I can do better. I can push myself to the limit more, and I know that I can be even better than that. But as far as the thing, I'm very. Hello, can you hear me? Yeah, I can hear you. Umar, can you hear me? Yeah, we can hear you. Sorry about that. Yes, that I can push myself more and I can do even better. But overall, I gain a lot of experience in that fight. Okay. Last question. Is this too much of a step up for Crawford to potentially go up to light heavyweight and fight Bivol? Is that asking too much? Вопрос, ты считаешь это слишком, если Терренс попытается пойти наверх и подраться с Димой?
А если он поднимается или как? Да, если Кроуфорд пойдет к Диме. Мгм. Ну, это тяжело будет, потому что уже намного увеличается эта весовая категория, и там другие масса будет. Поэтому тяжело будет там. Ну и ты знаешь Диму, какой стиль и так Да, далее. у него, так скажем, любительская школа, чернок постоянно у него двигается, поэтому тяжело будет найти его. Yes, I think it's going to be too much. If Terence wants to move up there, it's too much weight, too much of a difference, and the styles. As knowing Bivol very well, it's going to be a completely different story. You can't find Bivol, you can't hit him back the way you can with Canelo. He has a brilliant amateur style, the in and outs and everything. So it's, in my opinion, it's too much. Okay, well, listen, Israel, I hope everything health-wise gets sorted out as soon as possible, and then you're back in the ring later this year or early next year. And thank you very much for your time, and take care. We'll speak soon, hopefully. Israil, спасибо большое, спасибо за твое время. Надеюсь, что ты вернешься тогда, когда планируешь, и когда будешь здоров и чувствовать себя здоровым. Скоро увидимся. Thank you so much, Umar. Thank you, See Israel. you. Take care. Thank you, Alec. Have a good one, Umar. You too. Bye bye.